I think in 2019, when I purchased the new flat, I consulted few teams who are providing the interior decoration. మేము ఈ ఇల్లు కొనుక్కున్నప్పుడు అది చాలా చిన్న స్క్వేర్ ఫీట్ అన్నమాట. అయితే నేను చాలా భయపడ్డాను. మేము మారుతున్నప్పుడు ఇల్లు చాలా పెద్దగా ఉండేది. నేను ఈ థింగ్స్ అన్ని తీసుకుని ఇక్కడ నేను సర్దుకోగలనా, కిచెన్ లో నేను కంఫర్టబుల్ గా ఉండగలనా అనేది నేను చాలా భయపడేదాన్ని. One thing that I liked with ORGO team is they're very transparent. When I try to negotiate the cost, preconception I have is interiors, we need to negotiate a lot, bargain a lot. Okay, based on my budget, what quality I get, they're very clear on that, and it's very transparent conversation. So that gave me confidence that they are not hiding anything. When we go for interior decoration, we have many internal discussions inside the home, and multiple choices comes into the picture. Then we change our mind frequently. We have to have number of conversations, multiple conversations, but the team is very professional and have patience, and they are receiving to take our choice and what our taste, to put it in one sentence, the trust and the patience and the confidence they have given. అయితే నేను ఈ టీంతో మాట్లాడిన తర్వాత మీరేం భయపడొద్దు, మీకు ఎంతవరకు కంఫర్ట్ గా చేయగలను అన్ని చేసి పెడతామని చెప్పారు. చెప్పి నాకు అలాగే నేను అనుకున్న దానికంటే కూడా నాకు చాలా బాగా కిచెన్ అంతా కూడా డిజైన్ చేసి, ఇప్పటికీ కూడా నేను అందులోనే వాషింగ్ మిషన్ పెట్టుకున్నాను, అందులోనే డిష్ వాషర్ ఉంది, అన్ని నా సామ్రాజ్యం అంతా నేను సెట్ చేసుకోగలిగాను. దానికి నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను. Is the key that I went to select ORGO.